Good. So, Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to the Paramatma, the Eternal One within each one of you. Also höchste Namaskars, Shuddhatmas an das Ewige in euch. And please accept our namaskars on Akzeptiert unsere Ehrerbietungen. On this 79th session of the Flawless Vision. We continue. Wir fahren fort mit der 79. Sitzung der makellosen Sicht. Oh, right. So before we begin, let us have dear Marian sing the Tri Mantra. Marian, would you sing the Tri Mantra, please? Ehe wir beginnen, soll doch bitte Marion das Tri-Mantra singen. So we have to unmute Marian. Müssen wir sie freischalten? Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam. Eso pancha namukaro savapavapanashano mangalanam cha savisim paramam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai. Om namah shivai. Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam. Eso pancha namukaro savapavapanashano mangalanam cha savesim paramam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai. Om namah shivai. Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam. Eso pancha namukaro savapavapanashano mangalanam cha savisim paramam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai. Om namah shivai. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Dank, meine Liebe. Jai Satchidanand. Yes, it is the exact surrender, you see. This Tri Mantra is the exact surrender to all the enlightened entities of this universe of ours, wherever they may be. Ja, dieses Tri-Mantra ist die exakte Hingabe an alle erleuchteten Wesen in diesem Universum, wo immer sie sein mögen. And
I'm going to share, let me see if I can share. Let me share something. Yeah, I'll be able to share, so good. Also Shuddha möchte etwas teilen. Just want to share an old document. Ein altes Dokument. And you will have to do a translation from the document, okay? Because I don't have the German version of it. Let me share it, okay? Also ich übersetze dann oder Francisca übersetzt. Yeah, it's simple. It's right there. Do you see it, Francisca? Ja, es ist Okay. einfach. So it is. So I do the English and you just translate it into German, huh? Also Shuddha liest Englisch und ich übersetze es ins Deutsche. So this is the surrender Viti. All of you are familiar with it. Maybe more than a year or two ago, we had shared this. Das ist also das Hingabe-Vidi, das wurde schon vor 1 oder 2 Jahren geteilt. This is the specific surrender Vidi, you see. Not the general sentence that we speak in our Charan Vidi, but this is the specific surrender Vidi. Also das ist das Spezifische, das genaue Hingabe-Vidi, nicht so wie allgemein, so wie wir es sonst sprechen. So surrender Vidi, yeah. Das Hingabe-Vidi. Samarpan Vidi. Ja, auch Samarpan genannt. Okay, so the total surrender Vidi. Also die totale Hingabe, das Vidi für die totale Hingabe. I surrender my mind, speech and body to Gnani Purush. Ich gebe meinen Verstand, Sprache und Körper dem Gnani Purush hin. I surrender Dravya Karma, subtle discharge karma to Gnani Purush. Ich gebe das Dravya Karma, das subtile, sich entladende Karma, dem Gnani Purush hin. I surrender Bhav Karma, charge karma to Gnani Purush. Ich gebe das aufladende Karma dem Gnani Purush hin. I surrender no karma, visible discharge karma to Gnani Purush. Ich gebe das No-Karma, das sichtbare, sich entladende Karma dem Gnani Purush hin. I surrender the ego of doership to Gnani Purush. Ich gebe das Ego, der Handelnde zu sein, dem Gnani Purush hin. I surrender the ego that suffers to the Gnani Purush. Ich gebe das Ego, das leidet, dem Gnani Purush hin. I surrender thoughts and mind to Gnani Purush. Ich gebe Gedanken und den Verstand dem Gnani Purush hin. I surrender wandering chit to Gnani Purush. Ich gebe das herumwandernde Chit dem Gnani Purush hin. I surrender the worldly intellect that shows the negative and the wrong to Gnani Purush. Ich gebe den weltlichen Intellekt, der das Negative und das Falsche zeigt, dem Gnani Purush hin. I surrender the worldly ego with feeling, view, and intent, aham bhav, to Gnani Purush. Ich gebe das weltliche Ego mit der fühlenden Sichtweise und der Absicht dem Gnani Purush hin. I surrender good habits, bad habits to Gnani Purush. Ich gebe gute und schlechte Eigenschaften dem Gnani Purush hin. I surrender all illusion, maya of this world to Gnani Purush. Ich gebe alle Illusionen, Maya dieser Welt dem Gnani Purush hin. I surrender all relative illusion of pure soul to Gnani Purush. Ich gebe alle relativen Illusionen der reinen Seele dem Gnani Purush hin.
I surrender all relationships of this world to Gnani Purush. Ich gebe alle Beziehungen dieser Welt dem Gnani Purush hin. Thank you, my dear. This is the exact Samarpan. What we have surrendered can only be surrendered to the Gnani Purush, you see, because no one else is capable of accepting these surrenders of us, ours, you see. Das ist das exakte Hingabe-Vidi. Es kann nur dem Gnani Purush hingegeben werden, weil nur er in der Lage ist, und diese Hingabe anzunehmen. Okay, so there it is. So let me see here. Marian has just shared this with all of us, and you can all also download it from the chat, so you all have it in German. Thank you, Marian. Yeah. Marian hat es gerade geteilt und ihr könnt das gerne aus dem Chat herunterladen, so dass ihr das habt. Yeah. Should I have to say something? Because you know that the Gnani doesn't want us to share this with the Mahatmas. He was giving us clear instruction a while ago that we don't use this Vidi. Also Uwe sagt, dieses Vidi sollte nicht geteilt werden, so wie der Gnani sagte. And I just don't want anybody to download it because Gnani especially asked us not to share it. Ganz speziell. What the Gnani was saying. Okay, all right. So we will handle that controversy later. Let us continue with our satsang. Okay. I want to be clear with that because Gnani was really clearly with us that we don't share it. Please. Also Shuddha meint, damit können wir dann später klarkommen, aber Uwe meint, es wäre ganz klar kommuniziert. We will take this up later. Let us continue with satsang. The surrender is as plain as it is. Okay, so the surrender is to our Gnani, and whatever we do, everything that we have surrendered ever since we have come into Akram Vignan, we have surrendered to our Gnani. You see, we have not surrendered this to anyone else. Okay? Die Hingabe ist an den Gnani und alles, was wir hingegeben haben, ist nur an den Gnani. And the Gnani is not a physical entity. The Gnani is the one who holds absolute knowledge. You see? Der Gnani ist keine körperliche Wesenheit, sondern jemand, der das absolute Wissen innehat. That one has awakened within all of us, you see. Der in uns allen erwacht ist. And because we are not capable of really appreciating that, we hold someone in front of us and we say, you are my Gnani and I surrender this to you. You see? Weil wir nicht in der Lage sind, das zu schätzen sind, haben wir jemanden vor uns, dem wir das hingeben, dem Gnani. Yes, those of you who have any difficulty with this Vidi are free not to use it. And those who understand the importance of it are free to continue using it. You see? Und diejenigen, die Schwierigkeiten mit diesem Vidi haben, die müssen es nicht gebrauchen. Und diejenigen, die diese Wichtigkeit... Yeah, this is actually, we're doing that every day in our Charan Vidi too, you see. Every day, the exact Vidi we are doing in our Charan Vidi too. You see, we invoke our Gnani, and then we surrender all of this to him, you see. Also im Charan Vidi machen wir das auch jeden Tag. Wir rufen ihn an und geben es ihm alles hin. The only difference in this Vidi is it is with specifics. That specifics of our surrender are being shared here. Der einzige Unterschied ist, dass dieses hier spezifisch ist. We are specifically surrendering the illusion that is associated with the awakened one. We are the awakened ones, but along with it, there is also this Maya, this illusion that comes in, you see, that makes us transiently become a Shuddha or an Uva or a Nada, you see. So the illusion takes on, but this is who we are. So we are surrendering all of this. We are just surrendering all of this. Okay?
Also das ist die Illusion und die geben wir hin. Wir sind erwacht, aber Maya hat, weil die Maya und Illusion noch da ist, werden wir dann zu Uwe, zu Nada oder eben zu Akte 1. Aber das sind wir. You see, that illusion has not gone. This illusion still remains in discharge, and that we struggle to, and we continue to struggle to surrender that. And until that surrender really happens, we will not get into the exactness of who we are. Also die Illusion ist nicht weg und sie bleibt noch und deswegen stolpern wir. Und bis nicht diese Hingabe geschieht, ist da keine Exaktheit, in der wir sind. Okay, now let us share. Let us go into, I would love for one volunteer to recite the 9 columns. Who would that be? Also ein Freiwilliger oder eine Freiwillige wird gesucht, der oder die 9 tiefen inneren Absichten lesen. Yeah, shall we, let us have Katya do that. Katya ji, would you please recite the 9 columns once in German only, please, once only, huh? Katja, bitte liest die 9 Kalamos. With a lot of love, we recite our columns of non-violence. Mit viel Liebe rezitieren wir die 9 tieferen inneren Absichten der Gewaltlosigkeit. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Shuddhatma Bhagavan. Jai Satchidana. Genau, Kalamo. 9 tiefe innere. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, nicht im geringsten Maße das Ego eines lebenden Wesens zu verletzen, dies zu verursachen oder anzustiften. Gib mir die absolute Energie, nicht das Ego eines lebenden Wesens zu verletzen und meine Gedanken, meinen sprachlichen Ausdruck und meine Handlungen auf eine Art auszuführen, die von allen Standpunkten akzeptiert wird. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, nicht im geringsten Maße das Fundament einer Religion zu verletzen, dies zu verursachen oder anzustiften. Gib mir die absolute Energie, nicht das Fundament einer Religion zu verletzen und meine Gedanken, meinen sprachlichen Ausdruck und meine Handlungen auf eine Art auszuführen, die von allen Standpunkten akzeptiert wird. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, keinen lebenden Mönch, keine Nonne, keinen Prediger oder religiösen Führer zu kritisieren, zu verletzen oder zu beleidigen. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, kein lebendes Wesen im geringsten Maße abzulehnen oder zu hassen und dies nicht zu verursachen oder anzustiften. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, mit keinem lebenden Wesen auch nur im geringsten Maße hart oder verletzend zu sprechen und dies nicht zu verursachen oder anzustiften. Wenn jemand hart oder verletzend spricht, gib mir bitte die Energie, gütig und sanft zu antworten. Okay. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, kein sexuelles Begehren und keine sexuellen Gefühle oder Gesten gegenüber einem lebenden Wesen zu haben, sei es männlich, weiblich oder beidgeschlechtlich, und dies nicht zu verursachen oder jemanden dazu anzustiften. Gib mir die höchste Energie, für immer frei von sexuellem Begehren zu sein. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, mein übermäßiges Verlangen nach einem bestimmten Nahrungsmittelgeschmack zu kontrollieren. Gib mir die Energie, Essen zu mir zu nehmen, in dem alle Geschmacksrichtungen im Gleichgewicht sind. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, kein Wesen zu kritisieren, zu kränken oder zu beleidigen, sei es anwesend oder abwesend, lebendig oder tot, und es nicht zu verursachen oder anzustiften. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute Energie, ein Instrument auf dem Pfad der Erlösung der Welt zu werden. Shakti Apo, Shakti Apo, Shakti Apo.
Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. So this is the thing, having the coming to the absolute, the Lagutam level, okay? Lagutam level through the three mantra and the surrender, you see. Then the awakened one is asking for the energies for non-violence, you see. So it is the Lagutam level energies. It's the energies. Where did I just wrote something and it disappeared. Let me try again. Lagutam level. Okay, there it is. All right. See, the energies are being asked by now the awakened one, having surrendered everything, having become completely empty. He is still faced with this illusion of the pure soul. The absolute soul does not have any illusion. But the Shuddhatma Bhagavan, the pure soul, Amapura, has the ongoing relative illusions in discharge, you see. And with the surrender vidhi, he attempts to remove them, and then the awakened one is asking for the energies that Katya ji just asked. Okay? Also das ist die Sache, das zum absoluten Lagutam geworden zu sein, also die absolute Demut, der Geringste der Geringen zu sein, nachdem das Trimantra und das Hingabevidhi gesprochen wurden. Und dann bittet der Erwachte um die Gewaltlosigkeit, um dieses Lagutam, der Geringste der Geringen zu sein. Und die Energie, um die erbeten werden, nachdem man total leer geworden ist. Und die absolute Seele, die hat keine Illusionen, aber die reine Seele hat sehr wohl noch Illusionen in der Entladung. Any sense of rising, any sense of Guruta, or Guruta means superiority, not being a guru, but Guruta means superiority. Within, any sense of superiority within is going to prevent the exact results of the 9 columns, you see. Also jeder Sinn von Gurutam, das heißt, hat hier nichts mit Guru zu tun, sondern ein Gefühl von Überlegenheit im Inneren, und das hält dieses genaue Ergebnis ab von der Erfahrung. And so let us begin now. We begin our flawless vision, and this is the heading. Let me share the. You want to share it, or I can share it as well? I have both. I have the English and the German version. Whatever you want, Shuddha. Let either way that's fine, my dear. I just wanted to, the reason I say this is because what's happened is I just realized, let me go back to all of you. Also es war jetzt die Diskussion, wer jetzt den Text teilt. Und you see, since we translated this Nij Dosh Darshan, the flawless vision, a newer version was prepared by our organization, and which has this new material, you see, which Andrea has translated. Also wir haben jetzt übersetzt, aber es gibt jetzt eine neue Version mit neuem Material, was Andrea hat. Yeah, so we didn't see this. You see, this is an entire paragraph that we didn't see. So it'll be good. Katya, share your version in English, and let me look at it, okay? Because I already know what the version let's share yours. Also da ist wohl ein ganzer Absatz, den wir noch nicht gesehen haben, und jetzt teilt Katja, und das andere wird dann wohl Shuddha ergänzen. Okay, so if you look closely.
It's your intellect that traps you. Just okay. I think it's the same one that the old one. So you don't have this. Okay. All right. All right. Can you make it a little larger or? Kannst du es größer machen? Yes, I can definitely. So if you want me to share, I do, of course. Yeah, I just downloaded from the dadabhagwan.org page. That's Okay. the version you see here. All right. Also, Better? Okay, that's good. So I will just read this first and then add whatever. See, so Lord Mahavir saw only his own faults. Okay, I will read the first and two paragraphs, and then I'll let our dear Francisca do the German part. Okay. When someone picks your pocket and you do not see him as being at fault, and if this vision of yours prevails in countless other similar circumstances, know that you will achieve liberation. Oops, just became smaller. All right. Look at you. I think it's a matter of the internet. Okay, Yes, let me. Sorry, I didn't switch anything. I'm sorry. Okay, all right. Okay, so why don't you stop sharing? Let me share mine. Okay, good. Yes. Mhm. Okay, good. All right, so let me just share. All right. Here we go. Let me just share this. I can't share it. Looks like I'm not able to share. Okay. All right. So, Katya, I'll let you share it. No, hold on a second. Uh-huh. No, I can. Maybe I'm able to share. I can No, just... so I can share again. It's okay. You do that. You go ahead. I don't know. Someone. Okay. All right. All right. Let me share. Where are we here? Okay. Share. And we share this. Okay. All right. So here we go. Can you see this? Can you see this? What page is it in English, please? Oh, you don't have this one. You have only yours. Okay. You have yours, your version, okay? Okay. But can you see this one, my dear? Mm-hmm. Francisca? Yes. Yeah, all right. Okay, so when someone picks your pocket and you do not see him at fault and you continue to see the flawlessness of all who come across you, know that you will achieve liberation. Now, this entire sentence, I have given you, Andrea has given you a new sentence in chat, which you will be able to see only after I stop sharing. After acquiring Atma Gnan, only when you start to see everyone as flawless, you will achieve liberation. Otherwise, it is not possible. And now this liberation is talking about the final liberation, okay? Also hier geht es die endgültige Befreiung. Now, if you look closely, it is your intellect that traps you and shows you faults in others, okay? But otherwise, no one is at fault in this world. It is the intellect that raises a question when a person who has led an exemplary life is befallen with a great misfortune. This is because of past life karma. Now, this one line has kind of totally, it's a summary of a whole paragraph that I'm sharing, you see, and it does not give us, you cannot summarize a whole paragraph of Dada, through your own summary. That is not a translation, okay? This sentence here, it is the intellect that raises the question when a person who has led an exemplary life is befallen with a great misfortune. This is because of past life karma. Okay, Also Shuddha sagt hier, dass dieser Satz eine Zusammenfassung eines ganzen Absatzes ist und man kann nicht in einer eigenen Zusammenfassung nicht selbst zusammenfassen. Okay, so I'm going to stop sharing. All right, and let us look at this here. The first sentence that I wanted to share with you is this one.
this which Andrea has just shared with you on, is this, what has she shared? Where did it? Yes, it's in. Yeah, a thief. Yeah, right. A thief cuts your pocket and he does not appear faulty to you. Okay. So many such causes, Dada says, when they happen, then moksha will happen. Dada calls this a cause. Also es gibt so viele Ursachen und dann wird Moksha geschehen. Also Dada nennt das eine Ursache. You see this, a thief cuts my pocket and I see him at fault and I get angry with him. That is another cause. Also ein Dieb stiehlt und ich werde wütend auf ihn und das ist eine andere Ursache. Shall I first read the paragraph? Yeah, please do that. Yeah, please do that. Yeah. Also, ehe wir ins Detail gehen, lese ich noch die beiden Absätze, so wie sie in unserem Buch stehen. Lord Mahavir sah nur seine eigenen Fehler. Wenn jemand dir etwas aus deiner Tasche stiehlt und du ihn nicht im Unrecht siehst, und wenn du diese Sicht unter zahllosen ähnlichen Umständen aufrecht erhältst, wisse, dass du Befreiung erreichen wirst. Nachdem du das Wissen vom Selbst, Atma Gnan, bekommen hast, wirst du nur dann Befreiung erlangen, wenn du beginnst, jeden als fehlerlos zu sehen. Anders ist es nicht möglich. Wenn du genau hinschaust, ist es dein Intellekt, der dir Fallen stellt und dir Fehler bei anderen zeigt. Ansonsten jedoch hat niemand auf der Welt Fehler. Es ist der Intellekt, der Fragen stellt, wenn jemanden, der ein beispielhaftes Leben geführt hat, ein großes Unglück heimsucht. Das geschieht aufgrund von Karma aus vorangegangenen Leben. Okay. All right. Now, thank you, my dear. This, you see, this, did you share that sentence also, which Andrea translated? This, a thief cuts your pocket. And ein Dieb stiehlt, and it's the one with the cause. It's the one with the cause. Let us explore that. It's a kind of an interesting. Lass uns das untersuchen. Interesting. You see, if somebody hurts me and I hurt him back, okay, then what has happened is that I have created a new cause. You see? Ja, wenn mich jemand verletzt und ich verletze zurück, dann habe ich eine neue Ursache kreiert und damit geschaffen. And if somebody hurts me and I see him flawless, then I have created a new cause too. Und wenn mich jemand verletzt und ich sehe ihn als makellos, dann habe ich auch eine neue Ursache kreiert. Yeah. Now, the first cause will take me into another life, you see, to face that account again. And the second cause will liberate me. Also die erste Ursache bringt mich in ein neues Leben und die andere wird mich befreien. Also bringt mich in ein neues Leben, weil es nicht beglichen wurde. Is this clear for everyone? Is this clear for everyone? This is very important. Ist das jedem klar? Das ist sehr wichtig. Yeah, you see this, yes. Okay, so Gerda says, yes, it's very clear. See, this is the thing. You have to accumulate so many causes, Dada says. You see, after the awakening as the Amapuras, as the Highness Sile, after the awakening as the pure one, you see, you will have to accumulate these so many such causes. You see, Dada calls it a cause, but this is a cause for moksha. So many such causes that will lead to one's liberation. You see. Also es gibt so viele Ursachen nach dem Erwachen zur reinen Seele, so viele Ursachen wurden angesammelt, die zur Befreiung nach Moksha führen. Yeah, and how can you accumulate such causes, you see? How can you accumulate such causes of the flawless vision? Then the answer is
the vision has to become like that. There is no, you can't say, oh, now this is my account of pure soul, a good cause, a good cause, a good cause. No, let the vision become flawless, and so automatically the causes will keep on accumulating for moksha. You see, the vision has to turn flawless. Also wie kann man die Ursachen ansammeln? Die makellose Sicht, sagt, die Sicht muss so werden. Und das ist nicht so, dass wir jetzt gute Ursachen sehen müssen, sondern die Sicht muss makellos werden. You see, otherwise we search for flawlessness of the other person through our intellect, and it is impossible. Our intellect will never allow us to see the other human being, the other person, as flawless. It's flawless. Our intellect will never. Also sonst suchen wir mit dem Intellekt nach der Makellosigkeit in der anderen Person. Und der Intellekt wird es nie erlauben, den anderen als makellos zu sehen. Okay, and this is then becomes, this is the second paragraph beginning again, which I have given you the more details of the translation as it should be. And I will just read it. It is through our intellect within. It is that we get, it is through our intellect within which makes us say, first of all, it traps us. It is our intellect within which traps us. Add that, it is our intellect within which traps us and makes us say, this man has not done such a sin in his entire life. All right? And now he's getting this result. See, you see a human being and says, wow, he doesn't deserve this kind of he doesn't deserve this. You see? We say, he's such a good man, he doesn't deserve this to happen to him. And the other is exactly attacking this. He says, it is our intellect that is making us say that this man has not created or done anything sinful in this life. And why is he suffering so much? You see? Franzi, Ja. zu deiner Info, den Text, den hatte die Andrea jetzt schon übersetzt. Ja, okay, ich habe fleißig mitgeschrieben. Genau, also aber nur zu deiner Info, es ist natürlich, klopft man sich, aber nur zu deiner Info, 7:46 oder 7:45 ist das schon übersetzt worden auf Deutsch, ne? Okay, im Telegram oder wo? Nee, im Zoom-Chat hier. Okay, darf ich trotzdem lesen? Ja, klar. Also, es wurde schon übersetzt, aber ich habe jetzt frei mitgeschrieben. Also, das ist der zweite Absatz mit mehr der Details, sagt Shuddha. Durch den Intellekt im Inneren, der lässt uns in die Falle gehen und der lässt uns sagen, dieser Mann, der eben dieses Unglück hatte, der hat ja keine Sünde begangen und wie kommt es, dass er das jetzt bekommt? Und das hat er nicht verdient. Und der Intellekt lässt uns sagen, dass er nichts Sündiges getan hat. Ja, vielleicht war es noch etwas ausführlicher in der Übersetzung von Andrea. You see, so when something bad happens to a human being, in India they say, or when something bad happens, or when he himself starts doing something bad, then he'll say, well, all his life he was such a good man, and why is he doing this now? You see? Also wenn etwas Schlechtes jemandem geschieht oder auch wenn jemand etwas Schlechtes tut, ja, warum macht er das jetzt? And in all languages of the world it is considered a sin, you see. In all religions of the world it is considered a sin. That which hurts other human beings or others is called a sin. He says, why is he doing something so sinful? Why is he was such a nice man and now he's doing this? You see?
Now the fact he is doing this is the effect, you see. Now it is the effect. You see? You see? A good man, he's been good all his life. All his life he's been good. All of a sudden he turns very, very difficult, disturbing, hurtful, violent, all right? What happened? What happened? And the answer is given here by the Ada in the translation, you see? Ja, in allen Sprachen gilt es als Sünde, wenn man andere verletzt. Und dann fragt man sich ja, warum begeht er jetzt diese Sünde? Und das ist, I'm sorry, I can't read my handwriting. Okay, that's all right. So he was such a good man all his life. He never did anything like this. All of a sudden, why is he doing something so sinful? Ja. What, you know? Also er war immer ein guter Mensch und ganz plötzlich jetzt tut er so etwas Sündiges oder so etwas Gewaltsames. Was ist da geschehen? Und Dada gibt uns hier die Erklärung dafür. I see, and you know what, this paragraph is very interesting because, you know, it's something that that sheds more light on this pap punya, the sin and merit effect, you see, effects. Both of these are effects, you see, all right? Something good happens to you, that is your merit karma effect. Something bad happens to you, or you start doing something bad to others, that is your sin effects. Sin effects, not, you know. Also der Absatz ist sehr interessant und er wirft mehr Licht auf diese Sünde und dieses verdienstvolle Karma oder negatives und schlechtes Karma, wie wir manchmal sagen, aber das sind beides Wirkungen, also die Wirkungen von der Sünde und der verdienstvollen Karma und ja, das sind beides. And you all know, we are Mahatmas by know that within every effect lies the cause, you see, lies the cause. Nobody knows the cause, everybody just looks at the world only looks at the effect. The world says, wow, such a nice man, now he's doing this, you see. Also hier liegt in jeder Wirkung liegt eine Ursache und die Welt schaut nur darauf, jetzt tut er das. You see, and then the Dadashri says, this is the vision of the Gnani Purush, you see. This is the vision of the one who has known the self life after life after life, you see, known it all. He says there's nothing, Dada says there's nothing left for me to know anymore. I know everything. I have been everywhere, you see. One moment. Dada sagt hier, das ist die Sicht des Gnani Purush, der das selbst überleben kannte und wusste. Und er sagt, für mich ist nichts mehr zu wissen übrig. You see? And what does he say? He says, this is the sin that was created life after life after life. The sin kept on becoming stickier and stickier and stickier, and it was so sticky that the stickier it is, it takes a longer time. It's like it's gone deeper and deeper and deeper. You see, it goes, the analogy, if you take a seed, if you put a seed very deep into the soil, it's going to take a long time before it surfaces into a little plant. It requires just and a seed that has been planted just underneath the soil, you know, you just scrape the soil a little bit and you put it, you know, pretty soon with a little water and light, it starts showing leaves, you see. In the same way, the deeper it has gone in so many lifetimes, it is going to take so many more years before it is ready to give its result, its fruit, you see.
Ja, also Dada sagt, es ist die Sünde, die über viele Leben kreiert wurde und die wurde immer klebriger. Und es braucht dann sehr lange, weil sie so klebrig ist, dass es herauskommt. Also ein Same, der nur flach in der Erde steckt, der wird schnell durch die Erde durchbrechen und Blätter treiben. Und ein Same, der tief in der Erde steckt, der braucht eben sehr lange und braucht viele Jahre. Yeah, and you see this, and it's very interesting. It's kind of a new thing here, which the other says, some karma takes even 5,000 years to give its fruit. 5,000 years Das to ist sehr give it. interessant, das ist eine neue Sache. Und er sagt hier, manches Karma braucht 5.000 Jahre, bis es Früchte trägt. Most of the karma that we human beings have created, are not so sticky. You see, average people in our era of the lifetime cycle, our karma will give results in 100 years or in the next lifetime, you see. And this is very serious karma that gives a result, 5,000 years later, you see. Also das meiste Karma, das wir erschaffen haben, ist nicht so klebrig. Es braucht vielleicht 100 Jahre und wird im nächsten Leben dann reif werden. Und das, wovon Dada hier spricht, das ist sehr ernstes Karma. Yeah, and you see, if a person is straightforward in this life, you see, wenn jemand geradlinig ist, you see, generally his karma that comes out through him too. I'm not talking about an enlightened person now. I'm not talking about whether he has had the Gnanvidya or not. If he's straightforward, his karmas are also light, you see. His life is easy and simple. His life is not very complicated. Also er spricht hier von einem Menschen, der so geradeaus und geradlinig ist und nicht von einem Erleuchteten, sondern einer, dessen Leben einfach ist. So I think so. We have now translated these first two paragraphs properly. Haben wir das richtig und ordentlich übersetzt, diese ersten beiden? And you see this punya and pap. The confusion generally arises for the general people when people of the world say, "Oh, he's doing this." You see, he's doing this. He was such a good man all his life, and now he's doing this. They have zero awareness of what is going on inside that human being. This is an effect that has come out from his sin karma from a previous life. You see, his sin karma effect is unfolding. His his sin is unfolding. Now he might be regretting inside. He might be really sorry, and so his, the new cause is different. This is all very clear to all of us, is it not? Also hier diese beiden Worte Punyai und Pap, also positives, negatives Karma oder verdienstvolles und Sündenkarma, da taucht die Verwirrung auf, wenn jemand dann fragt, ja, warum tut er das? Und sie haben kein Gewahrsein darüber, was im Inneren dieser Person vonstatten geht. Und es ist die Sünde, die sich entfaltet und es tut ihm innerlich leid. Und damit wird dann eine neue Ursache gesät. You see, this gives us also pause to think about the sticky and stickiness of a karma. You see, this is very important. It makes us pause and think about it. The whole thing is not what you do, but the stickiness that is associated behind it that makes it a very dangerous karma. You see, is everybody clear on that? Stickiness versus light and non-sticky karma. Oh, I try to translate it correctly. Wir können hier mal eine Pause machen und über diese Klebrigkeit nachdenken. Das, was dahinter liegt, ist das jedem klar, was dieses Leicht und das Klebrige ist?
You see, and this is directly related to the intensity of the suffering in ignorance. The more a human being suffers in ignorance, the stickier is the karma. The more the suffering secondary to a kashai, you see, any kashai, the more the suffering, you see, from that kashai, with the sense, oh, I am suffering, it is so bad, I can't stand it, this is horrible, this is horrible. Now, the activity is superficial outside, but the inside, the energy is being given to the stickiness energy is given inside, you see. Also, es braucht sich, es bezieht sich hier direkt auf das Leid in der Unwissenheit. Je mehr das Leiden durch das Kashai ist, also, oh, ich leide, das ist schrecklich, desto klebriger ist das. Also im Inneren ist das Klebrige oder diese Klebrigkeit. So it is, you see, it has everything to do with the energies of the self only. The same energies that liberate you and I are the very energies which, if they go in the wrong direction, can create very, very serious and hurtful karma, you see. Also das alles hat mit den Energien des Selbst zu tun. Das, was mich befreit, kann auch in diese Verletzung führen. I'm sorry, my hand it's our own energy with knowledge, with this vision of the other. We are liberating not only ourselves, but we are not paying any attention to whether a karma is sticky or not sticky. We are done with it, you see. For us all, the stickiness of a karma is something that is only to be seen, not to be suffered, you see. Also die Energie, one moment, dieselbe Energie, mit der I'm sorry, I can't read my hand is tired. That's all right. I'm sorry. That's all right. We don't. Das ist dieselbe, mit der das so klebrig ist. Und egal, aber wir Mahatmas sagen, egal ob es jetzt klebrig ist oder nicht, wir müssen es nur sehen und nicht leiden. I need more paper, sorry. That's okay. Take your time, my dear. Huh? Take your time. Okay. And stickiness. You see, this is very important, the stickiness of a karma. You see, the stickiness of a karma is in two ways, you see. As karma is sticky with reference to if it happening over and over again, or a karma is sticky because when it unfolds, it really hurts. It really hurts, and we can't let go of it. You see, it's like being branded with hot iron, you see, in a very deep portion within ourselves. You see, so there are two ways in which a karma is sticky. One in terms of its intensity, and the other one is with reference to its recurrence. It keeps on happening again and again and again. Also diese Klebrigkeit ist hier sehr wichtig in Bezug darauf, also es gibt zwei Arten, wie diese Klebrigkeit sich zeigt. Das ist in Bezug darauf, dass es immer wieder geschieht, oder aber es verletzt sehr, sehr stark, so wie, und wir können es absolut nicht lassen, es brennt wie glühendes Eisen, wie heißes Eisen. Yeah, usually human beings suffer negative or difficult karma later in their life. They're young, everything is fine and dandy and good. As they grow older and older, all the body parts start not cooperating. You see, different things. If the body is fine, one thing after the other is happening to him or somebody around that he loves, you see. We see it all the time in
to other human beings and to people, older people that we know, you see. Also im Allgemeinen geschieht es in den späteren Jahren, also bei älteren Menschen, dass das Leiden kommt und dieses Karma sich zeigt, dass bei den jüngeren Menschen sind gesund und yeah, and this is a kind of a this is explained in this paragraph only. The difficult karma takes a longer time to produce its result. You see? Also das wird in diesem Absatz erklärt. Schwieriges Karma braucht mehr Zeit, um sein Ergebnis zu zeigen. Yeah. So instead of it happening at age 25 and age 35 and age 45, it starts happening at 65 and 55 and 75, you see, later on. Also es geschieht nicht mit 25 oder 45, sondern später, wenn man 65, 75 ist, oder ja, dann geschieht das schwere Karma. It gives us an insight also into the merit karma and sin karma effect, pap punya, which is so subtle. And it is these two, the word punyai and pap, these are two eternal words in Gujarati or all over India, which is punyai and pap. You see, these two words have no Western equivalent in the true sense because they are essentially connected to the law of cause and effect, life after life after life, you see. So it's not something that you're done with in one life, you see. Also das gibt uns eine Einsicht in das gute Karma und das Sündenkarma, in Punyai und Pap, und was eigentlich die Wirkung des guten und schlechten Karmas ist. Und für diese beiden Wörter Punyai und Pap gibt es keine Entsprechung in der westlichen Welt, weil es auf Ursache und Wirkung beruht. And you see, there is a little bit of it, but it is not in the exactness as it is in the land of India, you see, because we are, as yesterday was Yom Kippur. Everybody does their major pratikraman, right? Their own way of doing pratikraman and asking for forgiveness, you see, from the Lord. Why it essentially is tied in with the idea that if you hurt anyone, then it is not forgiven until it is forgiven. You will have to make your payment for that pain that you caused to someone, you see. Also es gibt das hier in der westlichen Welt ein wenig, aber nicht so exakt wie in Indien. Gerade gestern, da war ein großes Ereignis, wo diese großen Pratikramans gemacht wurden. Und in der Essenz heißt es, dass wenn man verletzt, dann muss man das genau zurückbezahlen, was man verursacht hat. You see? So let us take a break, shall we? Because we have almost gone to an hour. Shall we, my dear Francisca? Yes. Lass uns eine Pause machen, sollen wir das, Francisca? Thank you. My hand is happy to make a break. It's just doing great. Your brain is working much faster than your hand. Yeah, it's usually like that. Shruti is very impatient. No. Your processing is much faster than what the motor system would allow with reference to your fingers. It will come back. It will come back. Huh? It will come back. Yeah. Yeah.
Okay, my dear. So let's take a break, and we come back after the break, huh? So Susanne will continue. Uwe or Katja, just share whatever you'd like to share, my friend. Yeah, we can see the Padmavati Arti. What do you think? Wonderful, wonderful. Wir können uns das Padmavati anschauen. It's about 3:45, and if it's not enough, we have another Arti, or we continue after 3:45. Whatever you. No, just do both the artis, do both the artis, and we come back. Both Mataji's artis, okay? Jai Sachidanand. Wonderful, my dear. Huh? Jai Sachidanand. Yeah. जय जगदम्बे मां, ओम जय अम्बे माता, आरती तारी उतारी, आरती तारी उतारी, शक्ति साधु सदा, ओम जय अम्बे माता, आद्य शक्ति स्वरूप जेतु प्राकृतिक देवी, माँ प्राकृतिक देवी, सहज प्रकृति ख्याति, सहज प्रकृति ख्याति, भजना तुझ करता, ओम जय अम्बे माता। जय जगदम्बे मां, ओम जय अम्बे माता, आरती तारी उतारी, आरती तारी उतारी, शक्ति साधु सदा, ओम जय अम्बे माता, आद्य शक्ति स्वरूप जेतु प्राकृतिक देवी, माँ प्राकृतिक देवी, सहज प्रकृति ख्याति, सहज प्रकृति ख्याति, भजना तुझ करता, ओम जय अम्बे माता, मृदुता रुजुता पामे, हृदय स्पर्शी भाषा, माँ हृदय स्पर्शी भाषा, प्रियोगे अहिंसक थै, प्रियोगे अहिंसक थै, सुख शांति देता, ओम जय अम्बे माता, नेमिनाथ ना शासन देवी, सर्वधर्म मान्या, माँ सर्वधर्म मान्या, मोक्षगामिना विघ्नो, मोक्षगामिना विघ्नो, सहजे दूर करता, ओम जय अम्बे माता, पुरुष ने प्रकृति न भेदो, ज्ञानी थकी भेदा, माँ दादा थकी भेदा, वेद पचीनी भक्ति थी, वेद पचीनी भक्ति थी, प्रकृति छेदा, ओम जय अम्बे माता, तारा रूपमा भाड़ो, दुर्गा काली महा, माँ दुर्गा काली महा, बहुचर खोड़ियार माने, बहुचर खोड़ियार माने, पांचांगुली पद
Are we having difficulties seeing this? I'm seeing a blank screen. Gotcha. Yeah, I guess we probably have to look right where they are at the internet and on our webpage. You can watch them too. The Arti of Padmavati and Ambama. Okay. So it didn't happen, right? Or I missed. Okay. It worked then. The first time there was just a trouble, but the second, as we tried the second time, at least we could see the Ambama. Okay. All right. All right. Okay. All right. So shall we proceed? Shall we proceed? No, so who is it? Who is going to be with me? Susanne. Susanne? Ja, Susanne aus Berlin. Guck mal, Susanne. Susanne is here, no? Okay, let me see. Actually, before the break. I don't see her. I can continue. Okay, right. Yeah, we wait. What we will do is we'll just wait for a little bit, and until she comes. All right. So until she comes, we'll just wait. Also, ich mache weiter, bis sie kommt. I think she has something. Okay. No, not a problem. Shall we give her 5 minutes? Maybe when she's on her way. There she is. Here we go. Okay, good. All right, good. So, liebe Susanne, alles klar. Yeah, sorry, I had to change computer and switch computer, and it took a moment to start it. Sorry. Okay. Hey, Shuddhatma Bhagavan. How are you, my Jai Sachidanand? Jai Sachidanand. Okay, so we continue. Let me just share now again the English part, and we continue with our flawless vision. Wir machen weiter mit unserer makellosen Sicht und Shuddha wird jetzt wieder den Text teilen. Okay, so karma. So, oops, let me see. I need to share this, right? Can you see it? No. I can't see it. No, it's not yet there. Okay, let me see. Share. Okay, do you see it now? Yes. So the karma, we continue. Karma will not come into fruition until it ripens. Just like the mangoes, you do not get any juice from them until they become ripe. After this Gnan, Dada says, unfolded within me, I have not seen any living being at fault. And when you acquire this vision, you will have acquired the vision of Lord Mahavir. Who did the Lord see at fault when the shepherds stuck thorns in his ears? And questioner says his own karma. Dadashri says he saw his own karma. Sangam Dev, the celestial being, used all his powers to torment the Lord when he was in deep in meditation. He sent poisonous insects and serpents to bite Lord Mahavir. Even then, who did the Lord see at fault at all? The Lord saw his own karma. When the shepherd pushed thorns into the Lord's ears, the Lord immediately saw in his Gnan that his own karma had now come into fruition, and therefore did not see his tormentor at fault. You should not blame anyone in this world. I never blame anyone. No one is at fault. Even the Lord saw everyone as flawless. So who are we to see any fault in anyone? Are we better than the Lord? A person can be called Mahavir if he never sees faults in anyone. One can only be a true disciple of Lord Mahavir when he sees decreasing numbers of faults in others. He may not completely stop seeing faults in others, but at least there is a decrease in the number of times that he does see faults. Okay, so I will
stop sharing this, and then my dear Katja, go ahead and share your German version. Karma wird erst zur Erfüllung gelangen, wenn es reif ist. Genau wie die Mangos, du kannst keinen Saft aus ihnen gewinnen, bis sie reif sind. Nachdem sich dieses Gnan in mir entfaltet hat, habe ich kein lebendes Wesen mehr als fehlerhaft gesehen. Wenn du diese Sicht erlangst, hast du die Sicht von Lord Mahavir erlangt. Wen sah Lord Mahavir als fehlerhaft, als der Hirte Dornen in seine Ohren stach? Fragender, sein eigenes Karma. Dadashri, er sah sein eigenes Karma. Sangam Dev, ein himmlisches Wesen, nutzte all seine Macht dazu, den Lord zu quälen, wenn er sich in tiefer Meditation befand. Er schickte giftige Insekten und Schlangen, Lord Mahavir zu beißen, aber selbst dann, wen sah der Lord als schuldig an? Der Lord sah sein eigenes Karma. Als der Hirte Dornen in die Ohren des Lords stach, sah der Lord in seinem Gnan sofort, dass sich sein eigenes Karma nun erfüllte, und deshalb sah er seinen Peiniger nicht im Unrecht. Du solltest niemanden auf dieser Welt beschuldigen. Ich beschuldige nie jemanden. Niemand ist im Unrecht. Wenn sogar der Lord alle als fehlerlos sah, wer sind dann wir, dass wir Fehler in anderen sehen? Sind wir besser als der Lord? Eine Person kann Mahavir genannt werden, wenn sie niemals Fehler bei irgendjemandem sieht. Man kann nur dann ein echter Anhänger von Lord Mahavir sein, wenn sich die Zahl der Fehler, die man bei anderen sieht, reduziert. Man hört vielleicht nicht komplett damit auf, Fehler bei anderen zu sehen, aber wenigstens reduziert sich die Zahl der Male, wo es geschieht. Okay. Well, let us stop sharing this. Lass uns mit dem Teilen aufhören. There's a sentence in there that when the shepherd was putting sharp wooden sticks in the Lord's ear, at that time, immediately the Lord saw in his Gnan, what this is all about, what is happening. You see, this is an interesting sentence, you see. Das ist ein interessanter Satz auf der Seite 138. Als der Hirte Dornen in die Ohren des Lords stach, sah der Lord in seinem Gnan sofort, worum es sich handelte. The Lord saw in many previous lives, when he had, as a king, had ordered the torture of a soldier, you see. Der Lord sah, wie er in einem früheren Leben die veranlasst hatte, dass ein Soldat gequält wurde. You see, now the Lord could see that, but we cannot see all of those things, can we? We do not see it with the kind of clarity that the Lord could see, you see. Der Lord konnte das sehen, aber wir können das nicht. Wir können das nicht mit solcher Klarheit sehen, wie der Lord das sehen konnte. But that is not to say that we cannot see a lot more than the average person in Germany, you see, who has not received this knowledge of the self. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht viel mehr sehen können als die normale Person in Deutschland, die dieses Gnan, dieses Selbst nicht erhalten hat. You see, what do we see? What can we see? We see an amazing, we have the amazing ability to see the evidences that bring about a result. We can go deeper and deeper into the evidences that created this result. Aber was können wir sehen? Was sehen wir? Wir haben die erstaunliche Fähigkeit, die Umstände zu sehen, die dieses Resultat erzeugen, die dieses Resultat hervorgerufen haben. Ups. Shuddha,
Is it my... Könnt Right, ihr Shuddha hören? Okay, I think my finger must have muted it. Okay, I'm sorry. I was trying to... We see, the Lord saw in his Gnan, and we see in our Gnan. Okay, can you hear me? Can you Now hear me? I can hear you, yes. Yeah. So you see, the Lord saw in his Gnan, and we see in our Gnan. What do we see? We see amazing things, you see. We see who this is happening to, you see. We see, and that is the beginning of our Gnan. We see who this is happening to. We see this is happening to Shuddha, to Uwe, to Susanne, to Francisca. You see, we can see this happening too. This is an amazing separation. This is through the separation our Gnan becomes operational. Ja. Der Lord hat das in seinem Gnan gesehen und wir sehen es in unserem Gnan. Wir sehen Erstaunliches. Wir sehen nämlich, wem das passiert. Das ist der Anfang von unserem Gnan. Wir sehen, das passiert Shuddha, das passiert Uwe, das passiert Francisca. Also wir sehen, wem das geschieht. Und diese Trennung zu sehen, damit fängt das Gnan an zu wirken. You see, we don't need to see the film of our previous life. We see the evidences. We are done with the films in terms of the cause and effects. From the effects, we start seeing the evidences. You see, we see the evidences. You see, we see who this is happening to, and that is all we need to see. You see, we need to see. Why do we need to see the evidences? Because we do not want to see the doer. We do not want to see we see the evidences so that we will not see a doer. Wir sehen also nicht den ganzen Film, aber wir sehen die Umstände im Sinne von Ursache und Wirkung. Wir sehen also die Umstände und wir sehen, wem das geschieht. Und warum ist es nötig, dass wir die Umstände sehen? Damit wir nicht den anderen als Handelnden sehen. Yeah, you see, even if the person, the thief, you see, the thief is cutting the pocket, the Gnani sees him flawless because the Gnani can see so many evidences. He can see so many evidences which the people on the street who can see the act cannot see that, you see. People who see the pickpocket cutting the pocket cannot see those evidences. You and I, my friends, have now entered into the realm and the dimension of the vision of the flawless one. You see, the vision of the pure one. Wir sind in die Sicht des Reinen hineingelangt. Selbst ein Mensch, der eine Tasche aufschneidet, um zu stehlen, also ein Dieb. Der Gnani sieht ihn als makellos. Warum? Weil der Gnani so viele Umstände gleichzeitig sieht. Die Menschen, die normalen Menschen, die da unterwegs sind, wo der Dieb ist, die können das nicht sehen. Aber wir sind in diesen Bereich hineingelangt. You see, he saw what he saw as a result of it all, that the man who was doing this to him was not at fault at all, He saw how the effects were coming back to him, you see. Er sah,
das als Ergebnis, was der Mann ihm antat. Und er sah, dass der Mann überhaupt keine Schuld hier trug. If you eat something that is your stomach does not like, if you take food, okay, that your stomach does not like, now the stomach would react, you see. What you see is the result. The result is your stomach is upset, you see. But if you look at the evidences, like a gastroenterologist, he will see, if he goes inside your stomach, he will see that your stomach lining is reacting, you see, is reacting and rejecting. It has become red, inflamed, etc. See? Wenn du etwas isst, das dein Magen nicht mag, dann wird dein Magen reagieren. Er wird also in Unruhe sein, er wird aufgestört sein, der Magen. Und wenn du die Umstände sehen kannst, dann gehst du nach innen und siehst, wie die Magenwände reagieren und entzündet sind. You see, it's the stomach that is just reacting with gastritis, is inflammation, and you say, my stomach hurts, you say, or it is, I don't like this food, etc. You see, you give all of those extra opinions, but the scientist sees this as evidences creating evidences only, just a continuous cycle of evidences only. Der Magen reagiert mit einer Entzündung und wir sagen sowas wie, mein Magen tut weh oder ich mag dieses Essen nicht. Man gibt also all diese Meinungen von sich. Aber der Wissenschaftler sieht es einfach als Umstände, die etwas erzeugen. Das ist so ein Kreislauf, der passiert. Yeah, so this is a whole science that is, the greatest scientist, Dada is called Lord Mahavir, the greatest scientist of this world of ours. There was no higher, no greater spiritual scientist ever that can come anywhere near Lord Mahavir. Und das ist also diese Wissenschaft. Dada hat Lord Mahavir den größten spirituellen Wissenschaftler bezeichnet. Es gab niemals je einen größeren spirituellen Wissenschaftler als Lord Mahavir. Yeah, yes. So this, you see, this reactions. He says, so we learn. Now Dada, and then there are. By the way, Maha, as you all know, means great, and Vir means the courageous one. Courageous one. So it's a kind of an interesting name for Lord Mahavir. So Dadashri says, he says, if you do not see anyone at fault at all, then you are the great courageous one. You are a Mahavir. Ja, also diese Reaktion von Lord Mahavir. Übrigens ist es so, dass, was heißt Mahavir? Maha bedeutet groß und Vira, der Mutige. Ja, und das ist ein so interessanter Name von Lord Mahavir. Und Dadashri sagt, wenn du niemanden als fehlerhaft siehst, dann kannst du als Mahavir, als mutiger, großer Mutiger genannt werden. And it requires a tremendous amount of courage, tremendous amount of inner strength not to react to obvious pain. When you're being hurt and you do not react or you do not hurt back, that is the highest courage. You see, you have the energies to hurt, but you do not use those energies, you see.
That is the state of a Lord. That is a That is the name. That one will gain the title of Mahavir, the great courageous one. The greater the amount of inner penance, the greater your courage. You see, it's so easy to react and to lash back and to make, to react and to just use verbal, whatever you have, you just react reflexly. It takes much more inner strength not to react. Mhm. Es braucht also eine enorme Menge von Mut, von innerer Stärke, nicht zu reagieren, wenn du verletzt wirst. Und wenn du reagieren könntest, aber es nicht tust. Und das ist der Zustand von jemandem, oder wenn man diesen Zustand erreicht von Lord Mahavir, diesen Zustand nicht zu reagieren, wenn man verletzt wird, dann wird man diesen Titel, der große Mutige, erreichen. Und je größer die Buße ist, umso größer ist dieser Titel sozusagen. Und Shuddha sagt, es ist so leicht zu reagieren, zurückzuschlagen. Und wie viel mehr innere Kraft braucht es, das nicht zu tun. This vision, you see, this is the use of this flawless vision. Our vision as the self, as the awakened one, is automatically associated with flawlessness in application in worldly interaction. When it is applied in our worldly interactions, then that same vision of the self only can see the pure one and the flawless one. You see, the pure one, and with more Gnan of the self, of the evidences, you see, scientific circumstantial evidences, there is no one at fault at all. There is no doer there, you see. Diese Sicht, diese Verwendung der makellosen Sicht, den anderen als das Selbst zu sehen, als den Makellosen zu sehen. Darum geht es. Es geht also um diese Sicht der Makellosigkeit, dass die in der weltlichen Interaktion angewendet wird, indem man also nur den anderen als rein sieht, als makellos sieht und nur die sich bedingenden Umstände sieht, niemanden als fehlerhaft sieht und niemanden als Handelnden sieht. Yeah, there is one sentence here in our reading that I'm going to type in our chat here. That just kind of caught my attention. Let me see here. Es gibt einen Satz in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, den der Shuddha jetzt ins Auge gesprungen ist sozusagen, und er wird ihn jetzt in den Chat schreiben. Let me just copy that and paste it. It is this, you should not blame anyone, or never blame anyone. It is actually much more subtle than that. Dadashri says, koino dosh kadvo જ ન, koino dosh to kadva જેવો જગતમાં છે જ નહીં. Okay, it is not worth extracting anyone's fault in this world. Okay, this is the exact translation. It is not worth extracting anyone's fault in this world. In other words, it is the intellect that is intellect is the spade, you see. And what you do is, if you have the spade of the intellect, you go into somebody else's territory and then dig out, you see, the fault, So if I look at Katya instead of looking at the flawless one, you see, my intellect will dig out the fault in Katya. And digging out the fault in Katya means, you see, digging out the fault in Katya means opening it up. You see, all of us are vessels of infinite faults. All of us have got, wherever we look, we are full of faults. You see, so if
The intellect is very ready to pick out the fault and here, see, throw it open. You see? Okay, Shuddha, let me just try and translate this. I'm Also sorry. es geht um den Satz auf Seite 138. Du solltest niemanden auf dieser Welt beschuldigen. Ich beschuldige nie jemandem. Niemand ist im Unrecht. Und Shuddha hat uns das runtergeschrieben im Englischen und Andrea hatte schon übersetzt, also und darunter geschrieben, wie es richtig da steht. Es ist nicht, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich überhaupt, es ist überhaupt nicht wert, irgendjemandes Fehler in dieser Welt sozusagen herauszuziehen oder genau herauszuziehen oder genau zu sehen und zu entblößen. Und das ist der Zustand des Intellekts. Du gehst sozusagen mit dem Intellekt in das Territorium, in den Bereich von jemand anderem hinein und greifst dessen Fehler heraus und zerrst ihn ans Licht. Also könnten wir das mit Katja machen. Wir gucken Katja an und zerren ihre Fehler ans Licht. Und wir alle sind Gefäße von unendlichen Fehlern. You see, if the mind may show, or the intellect, the mind may show the fault. So it's not as if you are not aware of the fault of the other person, but you keep the lid on the gutter, just like all the gutters of the city. You see, there is a lid. Only the qualified people are allowed to open up the gutter so they can fix something, a clog inside. They go inside and they unclog the gutter, you see. But we have no business going into opening up anyone's gutters, you see. Also der Verstand zeigt dir vielleicht diesen Fehler. Es ist also nicht so, dass du dir nicht dieses Fehlers einer anderen Person bewusst bist, aber das ist so wie mit diesen Deckeln über der Kanalisation. Nur die berechtigten Personen dürfen diese Deckel aufheben und du bist überhaupt nicht berechtigt, so einen Deckel von der Kanalisation zu öffnen. And along with that same sentence, these two sentences, it's not worth extracting anyone's fault. I say, we never extract. Then Dada says, we means a Gnani Purush never extract anyone's fault. It's not as if I don't know everything about everyone, okay? But I do not extract anyone's fault, you see? And then even the Lord, and then the third sentence is, in fact, nobody, there is no fault. A fault does not exist in anyone. This is a very interesting sentence. A fault, koino dosh hotoi nathi. No one has a fault. In fact, okay, this is the sentence. No one has a fault, in fact. You see, it is the karma effect complex that you are identifying that person with. It is, even if he is not enlightened, he is the pure one, and his karma effect appears at fault to you. So in fact, he is not at fault. So many, many ways in which he is not at fault at all. Und dieser Satz heißt wir, also im Original Gujarati heißt es, sagt Dadashri, wir, also Dadashri, zerren niemandes Fehler ans Licht. Und es ist nicht so, dass er diese Fehler nicht sieht und nicht kennt, aber wir zerren sie nicht ans Licht. Und der nächste Satz heißt ja tatsächlich, wenn man es genau übersetzt, niemand hat einen Fehler, wenn man es genau betrachtet. Niemand hat einen Fehler, niemand ist fehlerhaft. Es ist also die Wirkung des Karma-Komplexes, die da zum Tragen kommt, aber niemand ist fehlerhaft. Yeah, you see this, get used to this idea. Dada has again and again used this word extracting a fault. You see, 4 or 5 people are having a conversation, quietly, conversation is going on good, in a nice direction, it's pleasant, until someone extracts
someone's fault, you see. You see this idea of extracting a fault, you see. Now, there was no need to do that. But it happens. And then all of a sudden it leads the entire conversation in a different direction, you see. Also lasst uns an diese Idee gewöhnen, dieser Satz, der im Englischen heißt, ist extracting a fault, also einen Fehler aufzudecken. Dadashri hat davon öfter gesprochen. Da sitzen 4 Leute in einer entspannten Unterhaltung in meinem netten Gespräch, und bis einer von ihnen den Fehler eines anderen aufdeckt. Und dann ist dieses Gespräch plötzlich ein ganz anderes. Yeah, so after the extraction, then you and I, all of us know what happens. The whole thing goes in a direction where it should not have gone, you see. The whole conversation, you see. Und nachdem das passiert ist, das Aufdecken des Fehlers, wissen wir alle, wie das passiert, wie sich dieses Gespräch weiterentwickeln wird. So, but you see, this last sentence about which Susanne read is applicable to all of us. You see, and therefore we are true disciples of Lord Mahavir. We are true disciples. All of us in this satsang, all 50 of us in this satsang, are true disciples of Lord Mahavir. Why? Because day by day we have. We are not only not extracting faults of others, but we are also not seeing the faults of others. You see, it first to see and then to extract. If you don't see, then you don't have to worry about extracting. Ja, und dieser letzte Satz, der gilt für uns alle. Wir alle hier im Satsang, wir alle 50 sind wahre Schüler von Lord Mahavir. Warum? Jeden Tag ist es so, dass wir nicht die Fehler von anderen aufdecken, sondern wir sehen ihre Fehler auch nicht. Denn der erste Schritt ist, die Fehler von anderen zu sehen, und dann kann man sie ja auch aufdecken. You see, das tun wir nicht. It is a direct result of the inadequacy and the sense of dissatisfaction that is within oneself that makes one see the fault of the other. Even the slightest amount of bliss will not allow you to go in that direction at all. You see? Es ist das direkte Resultat von innerer Unzufriedenheit, die einem die Fehler von anderen sehen lässt. Und auch nur das kleinste Ausmaß von Glückseligkeit wird einem das nicht erlauben. And so, if there is a frustration, if there is some degree of unhappiness, the first approach should be to be aware of who this is happening to. Do not become the owner of the frustration and the unhappiness, you see. Und wenn da Frustration ist oder unglücklich sein, dann sollte der erste Weg sein, sich gewahr zu sein, wem das passiert, und nicht der Inhaber, der Besitzer dieser Frustration oder dieses Unglücklichseins zu sein. You see, and then the obvious answer is the biggest reason for frustrations and unhappiness is that file number 1 is now seeing faults of someone else, you see, seeing the faults of someone else. And so the file number 1 does not have the right work. File 1 is in the wrong, has gone off on its own, you see, is not listening to you, the awakened one. Der größte Grund, die größte Ursache für Frustration und Unglücklichsein ist, dass Akte 1 die Fehler von anderen sieht. Das heißt, Akte 1 ist losgegangen und ist auf seinen eigenen Pfaden unterwegs und hört nicht dir zu, dem Erwachten. Yeah, it is
this is, but you know, this it can be quickly brought over by saying, Susanne, hey, what's bothering you? Let us check and see what's bothering you. You know, why? What's going on? You know, and Susanne has already learned and has already cultivated a sense of significant surrender by now. You know, when you know, it's not like the old Susanne. The Susanne is now mostly in surrender mode. Hmm? Und wenn das passiert, dann können wir sagen, zum Beispiel, Susanne, was ist los? Was irritiert dich? Was stört dich? Und Susanne hat inzwischen viel darüber gelernt und ist meistens in diesem Zustand von Hingabe. Yeah, you see, to come home, to come back to you is to really kind of take a nice, blissful shower, not a painful problem of, you know, seeing faults here and there. Hmm? Und zu dir selber zurückzukommen, sozusagen nach Hause zu dir zu kommen, bedeutet eine schöne, glückselige Dusche zu nehmen und keine schmerzliche Dusche. Mm-hmm. Mm-hmm. There is in Gujarati, there is a word today called swakarma, which is kind of a rare thing. Swakarma were seen. You see, when the Lord was being tortured, he saw swakarma, karma of the self, okay? Karma of the self, small self, swakarma. Es gibt ein Wort in Gujarati und das hat Shuddha jetzt in den Text geschrieben, Swakarma. Und das sah er, als er gequält als er gequält wurde, sah der Lord dieses Swakarma, das Karma des Selbst. Yeah, this more and more mysteries of Lord Mahavir are opening up in these magnificent sentences of Dada that we have read today. It is the science of Lord Mahavir in so much exactness. Und immer mehr Geheimnisse über Lord Mahavir werden in diesem Text eröffnet. Und das ist die Wissenschaft von Lord Mahavir. Yeah, there is let me check something here, because there was some mention of the Lord's so in his Gnan, when the shepherd Prüft gerade etwas sucht gerade etwas im Text. It was in text? Yeah. He sent, yeah, right. You see, there's mention of all these celestial beings who kind of join in the torture, right? This is something that we have a hard time understanding, but this is what Dada says, this is the role of some of those celestial beings. There are some celestial beings who mostly will come and help you, but then there are others who might even create problems and obstructions for you. Ja, da wird also erwähnt, diese himmlische Wesenheit, die den Lord auch quält. Und es ist schwer für uns zu verstehen. Und die meisten himmlischen Wesen helfen uns, aber es gibt auch welche, die eben uns Schaden zufügen. So much so that our Gnani in this recent Parayan mentioned that the Dadashri's vidhis were everywhere. Every time he would go to a different location, if he's in a different space, he would do vidhis and he would do namaskars to the celestial beings who are in charge of that space, that location. So you see, so his vidhis are going on. He's moved from one location to the other, and he is doing namaskars and vidhis to the people who are the celestial beings, the invisible celestial beings who are in charge of that location. Und es ist sogar so, dass unser Gnani das im Parayan erwähnt hat. Wenn unser Gnani Purush Dadashri zu einem anderen Ort fuhr, dann hat er Namaskars und Gebete zu den himmlischen Wesen gesprochen und gemacht,
die verantwortlich für diesen neuen Ort sind. And so, because we do not see them like Dada could see them, if you're crossing a long bridge, and you see the river, instead of just seeing the river, where you can say, Pratyaksh Dada Bhagwan Nisakshi, with Dada Bhagwan as my witness, I offer my highest namaskars to the celestial beings who are in charge of this river, you see. Wenn wir sehen diese himmlischen Wesen ja nicht so, wie Dada sie sehen konnte. Aber wenn wir zum Beispiel eine Brücke überqueren, auf einer Brücke uns befinden, die sich über einen Fluss spannt, dann können wir sagen, in der Anwesenheit von Dada Bhagwan als einen Zeugen, biete ich meine Verehrung an für die himmlischen Wesen, die für diese Brücke verantwortlich sind. You see, so we just add those words. With Dada Bhagwan as my witness, I send my namaskars to you. You see, Dada Bhagwan als meinem Zeugen gebe ich meine Ehrerbietungen für euch. Or if you're entering a forest, you say, Dada Bhagwan is my witness. I offer my namaskars to the celestial beings who are in charge of the protection of this forest. You see. Oder wenn ich einen Wald betrete, dann kann ich sagen, mit Dada Bhagwan als meinem Zeugen gebe ich meine Ehrerbietungen an die himmlischen Wesen, die diesen Wald beschützen. This, and because millions of them are at his service, you see, so our message reaches them, you see, because they say, we haven't seen anyone like him in a million years. The celestial beings are saying, we haven't seen anyone like him in a million years. Das sind Millionen von diesen himmlischen Wesen ihm zu Diensten. Und diese himmlischen Wesen sagen, wir haben niemanden wie ihn gesehen in Millionen von Jahren. Yeah, and is this because this word devos come in, you see, the day of the celestial being coming, it was a good thing to really kind of understand that this world of this universe of ours is much, 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 much more than what meets these simple eyes of ours, you see. It's a whole big universe, and our Namaskar Vidhi in that extent is pretty complete, you see. Und da dieses Wort Devos oder himmlische Wesen hier erwähnt wurde, ist es gut zu verstehen, dass dieses Universum viel, viel, viel größer ist, als unsere Augen es sehen können. Und dann ist so ein Namaskar Vidhi sehr hilfreich. Yeah, we call them the Sashan Devis, like this we say on the path of the liberation part, but they're there. And again, so you see, anything done through the Vidhi is very, very powerful. If you do it through Vidhi, it makes that much correct and exact. You see, it will bring results. And so our Vidhis are all very important. Dada has taught us the importance of our Vidhis. Und wir nennen sie auch die Sashan Devis. Und wenn wir dieses Vidhi wahrhaft sprechen, also das Namaskar Vidhi zum Beispiel, diese Vidhis sind sehr kraftvoll und die werden Resultate bringen. And that is why our Nava Kalam is a fantastic Vidhi that we can use at all times, you see. Und deshalb sind die Nav Kalamos oder die neuen inneren Absichten ein fantastisches Vidhi, das wir jederzeit verwenden können. When I was taking Niruma by car in different parts of USA, or also in
in New Zealand, we would notice every time she would cross a river, go over a river, she would just look out and do vidhi, you see. Again to the rivers, to the mountains. She's the vidhis, you see. I do namaskars to the celestial beings who are in charge of this location. Mhm. Und Shuddha erzählt, als er mit Niroma im Auto durch verschiedene Teile von USA fuhr oder auch durch Neuseeland, da hat er beobachtet, dass jedes Mal, wenn sie einen Fluss überquert haben, dass sie da nach draußen schaute und ein Vidhi machte und sprach. Und sie sagte, ich mache Namaskars für die himmlischen Wesen, die hierfür zuständig sind. So this becomes relevant. You know, this major portions of North Carolina is underwater. So many rivers have flooded. Millions of people are affected, you see. It gives us a little bit more awareness every time we cross a river or, you know, go on a road, you know, and say, you know, our highest namaskars, I'm a Mahatma of Dada. Please, you know, please take care of everyone who is in your territory, you see. You know, we do namaskars to this river, there are namaskars to this, you see. Und das wird, das ist wirklich sehr bedeutsam, wie zum Beispiel jetzt große Teile von North Carolina überflutet sind mit Millionen von Menschen, die davon betroffen sind. Und das bedeutet für uns, dass wir mehr Gewahrsein haben, wenn wir zum Beispiel einen Fluss überqueren oder auf einer Straße fahren und dann Namaskars sprechen zu dem Fluss oder zu den Wesenheiten, die für diese Region zuständig sind und sie auch bitten, die Menschen, die dort leben, zu beschützen. So one of the greatest lessons that we learned today, you know, was in the first sentence about accumulating the causes for moksha. Causes for moksha, you see. And the causes for moksha is essentially through letting every human being who comes in front of you with a conflict, with a clash, with a problem, you see, with a negative result, you see, to see him or her as flawless, you see, not to really get into this, to the new cause of flawlessness, you see. Und die wichtigste Lektion, die wir heute gelernt haben, ist ganz am Anfang, diese Ursachen für Moksha anzusammeln. Das heißt, jeder Mensch, der vor uns auftritt und mit dem wir einen Konflikt haben oder der irgendetwas Negatives, mit etwas Negativem verbunden ist, den sehen wir als makellos und erschaffen damit die Ursachen für unsere Befreiung. And in this, you know, it's one thing to be ready for it when the person comes in front of you, and if it happens all of a sudden. And the fastest way one other way is to really kind of see the overactive role of the intellect, you see. You see where the problem is, and the problem is not with the other person, but the problem is with the intellect that somehow is still not going in the right direction. You see, the intellect within is still seeing and extracting faults, you see. Intellect. Und wenn jemand vor uns auftaucht, dann sollten wir diese überaktive Rolle des Intellekts sehen. Das Problem liegt also nicht in der anderen Person. Das Problem liegt im Intellekt, im Innern, der die Fehler des anderen sieht und sie herausstellt. And you say, how are you going to see the intellect, you see? How are you going to see the intellect which is always playing all kinds of games with you if you're not very careful? Because, you know, intellect will employ all kinds of deceptions to make you
go in her direction, to drag you and to kind of make you go with the way she sees it, you see. Mhm. Mhm. Und wie wirst du den Intellekt sehen? Der wird alle möglichen Arten von Spielen mit dir spielen und Betrügereien machen und dich in die Richtung zerren, in die der Intellekt gehen möchte. Das ist übrigens sehr interessant, Shuddha sagt she, also sie, die Intellekt, wohin sie gehen will. Mhm. Mhm. So then, the answer simply is that only the blissful one can see, you see. You and I are the blissful ones of Akram Vignan, of Gnani Purush Dadashri. You see, in our blissful state, we do not say, okay, my work is done, I'm blissful, and I don't have to. In our blissful state, we still go back to those little times when we least expect it. Suddenly a challenge comes in front of us, uh, an obstruction, a red flag comes in front of us, you see, and we look at it, and try to see, is where am I wrong in it? Where am I wrong in it means I am wrong in it because I'm not guiding the intellect. I'm not keeping an eye on the intellect. Wait. Sorry. Die Antwort ist, nur der Glückselige kann das sehen, kann den Intellekt sehen. Also du und ich, wir, die wir in Akram Vignan von Dadashri sind, wir können den Intellekt sehen in unserem glückseligen Zustand. Und dann, wenn wir es am wenigsten erwarten, dann kommt plötzlich ein Hindernis, dann kommt plötzlich so ein Warnschild vor uns auf. Und dann ist die Frage, wo liege ich jetzt, wo bin ich jetzt hier falsch, wo liege ich hier falsch, was ist mein Fehler hier? Mm-hmm. And you all in Germany are doing so many samaiks, but this is a crucial samaik. The crucial samaik, so many samaiks you're doing. Ultimately, you are actually looking within only. But this helps you to see where you are siding with what your intellect is showing you, rather than your own flawless vision and the evidences of flawlessness, you see. Mhm. Und wir hier in Deutschland, sagt Shuddha, macht so viele Samaiks. Und dieser Samaik, der ist sehr bedeutsam, dieses nach innen schauen, nur nach innen zu schauen und zu sehen, wo gehen wir auf die Seite des Intellekts, statt auf die Seite der makellosen Sicht. Yeah, it is. These evidences of flawlessness has to be applied through the fundamental ways of the blissful one only. You see, and the blissful one now does not have to really do anything except to see it. That's all. But if you are not in this experience of the bliss, then it is a battle. Then you have to do so much more. You see. Wenn man also nicht in der Erfahrung der Glückseligkeit ist, dann ist es ein Kampf. Aber wenn man der Glückselige ist, wenn du der Glückselige bist, dann muss man es einfach nur sehen, die Umstände der Makellosigkeit. Mm-hmm. And so, Katya is going to carry on further with your samaiks along these lines. Shuddhatma Bhagwan, so my highest namaskars to all of you, Katja wird mit den Samaiks jetzt gleich weitermachen und Shuddha gibt seine allerhöchsten Namaskars an uns alle. Please accept the namaskars from Francisca, Andrea, Susanne, Katya. Please accept our namaskars to all of you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you so much. Yeah, thank you, my dear. Jai Sachidanand.